EM Media. Abel sana. Uko kwetu angeitwa Ebo. Onagea. Lakini jueni Njugush. Hiyo ndio anaitwa kwao. Hiyo design. So Abel na Njugush. Hiyo jani mmekuwa nayo together. Hiyo design unaweza kusema ni role gani ameplay kwako such that mpaka saa hizi many years later ni hard kupiga story bila kumtaja almost every so often. The reason why mumtaja ni juu aliniambia nikimake it nitamsahau. but on a serious tumetona na Abel mbali or rather amenitoa mbali. Because that moment, because I believe every situation is God ordained. Somehow hatupatanangi bure. Hauendagi mahali ati tuko tu hapa alafu tuende home. There's a reason. Yeah. Sometimes you go home without getting the reason. Yeah. Ndio maana unasikia gani nilipatana na mzee manze tukipiga story ati nimekuwa nikiumwa na mgongo kumbe ni chiropractor. Sasa chiropractor akaniambia nafaa kufanya na nikapona. Mwingine anasema tulikuwa tunapatana tu hivyo mimi sikuwahi jua umsee anafanya kazi Kenyatta. Niko na mgonjwa wa Kenyatta alinisaidia. We meet for a reason. Yeah. So when we met with Abel it was so I cannot tell because when he came Kenya Sumas Communication tulikuwa nafanya drama club auditions walikuwa nazita hivyo. I've never back in high school sikuifanya drama for the reasons kukuwa na drama nilipata wamebaniwa in primary the same way maybe Sunday school but for some reason nimekamkole then nikajipata kwa drama club. I just love where people are having vibes, you know, tuna have fun. So nimeenda drama club. So time nasikia kina Freddy, kina nani wamekaa pale, Freddy Ndimuli, wase wote walikuwa KMC, kina Ninja Mother-in-law, watu wako pale. So nataka kuona the new talent tuko nao. So manzi kuna wase walikuwa Lubinu, Chavakali, walikuwa Kakamega High, wanakuja ati ni audition. Mpaka wako na formation ya dance. Wanachapa hii. Mimi hakuna kitu niko nayo. Wengine mtu wanakuja na solo verse. Ati ni alishinda last year akiwa nini nationals akiwa form 4. Sasa anakuja anachapa anapiga makofi. Oh, that was the nini for Chavakali. Wow, by the way that was a good nini. Yes. Mimi Kimani Wadego niko hapa sina mbele wala nyuma juu. Siku wa poem siku wa nini. I just look awkward. Yes. Ushaiona vitu zinaendelea uko tu hivi. So mimi kitu ikaniambia manze sina kitu ya kupresent. Mpaka wamefika kuuliza nani mwingine yako na kitu ya kupresent. Sasa okay. This is a poem but ilishindwa zonals mpaka alifika zonals na anapigiwa makofi. Wow. So what they do, the officials wa drama club, they take notes. Tumepata mtu wa narrative, mtu wa nini, tuko na character. Kuna wase walikuja KMC because they were deadly actors. Walitolewa kwa anaitwa Minish ule alikuwa Prince pale Kakamega High. He was very big on extra curricular activities. So drama hawa simsi anakuja na kuandikia play. Mimi naweza andika hata poem siwezi. Anakama naandika play bro. Na nakudirect nakwambia hapana wewe toka huyo ingie. Mwanafunzi mwenzako. Mimi kuna time nimeingia wakidiscuss script nikaambiwa nitoke wana discuss script. Excuse us. Juu hakuna kitu ya maana naweza contribute hapo. So mimi niko hapa kwa foya tunaita foya. Manzi nikasikia next hakuna mwingine. Kitu tu ikaniambia piga nduru. Nilipiga nduru moja safi. Foya yote ikanyamaza. Yes. Kila mtu ako like what's happening? Ni mimi. Alafu nikakaa hivi. So kila mtu ako like hiyo imetoka wapi? Nikachapa. Wasa kaisha wakaona kumbe si kitu deadly. Madman number 5. Nikaitwa I think ni Deno OJ yakaniita. Hebu kama. Hebu pigia hiyo nduru hapa. Nikapiga sasa nduru moja safi. Proper. Mpaka nikafanya nikanyorosha nduru. So Abel kwa hapa hata ananiangalia. Akona huyu jamani crazy. Then nikaishi hapo. So that was the first time Abel saw me. Mimi hata Abel siko namtambua mimi. Ulikuwa what year? Nilikuwa first year. Mimi Abel hata leo simtambui. Na Abel alikuwa what year? Abel alikuwa amemaliza. Abel ni mzee, alimaliza shule 208. Abel by then ni mzee. Wewe ushaisikia guka? Sikuka ndio anapeananga story. Ndio anapea watu story Nairobi. Sasa Abel alitoka 208 kitambo. So what they used to do, they used to come back, wanaangalia kile kinaendelea, wanawapatia motisha. So mkienda, imagine mnaenda na show na OJ ndiye anawapigisha psych. Siko unaelewa? So hata mna intimidate hawa sasa wengine. Kenya pole tulikuwa tunawashindia vita ya kiroho hapo. Wanakuja sijui akina nani Fred Ndimuli anakama naongea hiyo kizungu yake. Nani yani
ilikuwa mnaenda, so there was that, they used to come, jua tuko na walimu wa drama, so they used to come and oversee what we are doing. So that was the first time Abel mtu wasomi. Then it would happen, tutaenda mpaka na show. That is the first time we went to na show. Kulikuwa na dry spell refu sana for like 3-4 years. Kenya Poli wanapiga KMC. So this time we redeemed. Tuko fiti. Jamaa anaitwa Weekly Buhere alikuwa patron wetu wa drama, akasema hii mwaka manzi kuna talent. Mpaka wameenda wakachukua kijana alikuwa Kakamega, amekuja kusomea film juu ya drama. Yeye haku apply kama sisi. Mimi nili apply nikagonga nje regular, nika apply ya jioni. Sasa nilikuwa parallel. Mchana nalala, usiku naenda kusoma hata kurogo. Now sasa so tukiwa pale nikapata role, hakuna mtu alikuwa anaitaka. Ilikuwa natokea mara 3 stage. Nilikuwa nakuja nasema yes my lord. Kinga kwa hapo anauliza Habakuk, yes my lord. Naenda na tumwoteka chai. Yani in short hii onyesho ingeendelea bila mimi. Yes. Juu hata kama yes my lord kuna mtu angewika nyuma ya backdrop. Yes. So tumekaa hivi tunapiga rehearsal. Manzi naongoja, kuna mtu anataka hiyo role. Kila mtu anataka ile role big. So ulikuwa unapata wale ma big fish wako na ma undercast. So in case ugonjeke kuna huyu, in case huyu agonjeke kuna huyu. So kabla wewe ufikiwe huko. Yes. Na hakuna vile wote watagonjeka, na wa poison. So mimi nikajua hii role yangu ya line start ndio nitashikilia. Yes. Then there's a guy who really helped me, anaitwa Ninja Jeff Ayoma. Sasa kwa Mayolo Jeff Ayoma alikuwa pale Ninja Mother in Law. Akaniambia bro, unajua hiyo role yako hata ule msanii anaweza piga, hata huyu hakuna mtu anaweza piga. So unaweza fanyaje different? Sasa tena hizi ni vitu gani? Mali tu nilikuwa nimejishikilia na niambia ni anaweza piga. So during your lunch break sikuenda kukula. Well, the reason ni sikuwa na meal card. Ni watu regular tu walikuwa wanakula. But you turned it into opposite. Nilienda nikakula wow. Nilienda nikakula matunda, kuna matunda inaitwa white supporter. Ilikuwa na pale KMC. Hiyo matunda tulipendana. Manzi unajua kuna time mzae amekupatia do na akakuonyesha account imebaki bila. Kumbe yako na pesa zingine, but anataka kukuonyesha ni hivyo. Si ati nikimpigia nimwambie niko njaa zituma, but amenipatia 3,000 inanisi the whole month. South B life ni expensive. Sasa ilikuwa inafika mahali tarehe 6 pesa imeisha. Sasa ma white supporter zilikuwa zinamea hivyo. Na ziweka kwa suitcase. Manzi wa regular. Manyang'au wanaenda wanakula ugali, wanasema ati niko na nyama mingi, wanakula nyama kila siku na mwaka. Then wanakuja nasema wow Timo tunaweza kula hizi. Ati sasa ni dessert. I'm like bro, ndio sapa yangu kasi hiyo. Ndio sustenance ya vibe. So hiyo time nimetulia napiga white supporter. Nikafikiria hiyo kitu Jeff ameniambia. Anyone anaweza be different. So mzee alikuwa anapigwa transfer sana, jua ni reverend. So akipigwa transfer nilikuwa napata na characters mob. There's one character nilikuwa napenda, mzee fulani alikuwa anaongea yes my lord. Kama unajua niko tena maliko. Sasa unajua kupata na alikuwa mzee mbigi. Niko tena kama ndinoya. Nikuete. Kaka hola. Sasa mzee alikuwa anatujenga. Unajua ungeexpect mzee mbigi aongee huu. Niko kama gui. Yes my lord. Yes my lord. Sasa nikaingia nikasema yes my lord. Baba hebu ndada hiyo ndani hiyo link manze, najua ilipozwa mahali ya floor. Ati yes my Habakuk. Nyaka kodete yes my lord. Yes my lord. Alafu sasa hiyo nilikuwa nimekata hiyo character. Niko kipiga hiyo ndo mtoni. Unatoa mrudi kabisa. Sasa hizo mwili hakuna. Imenyongeka. Sasa hizo conditions yamba. Ati Habakuk. Yes my lord. Na lazima ningetoa ulimi, alikuwa anatoa ulimi. Wasa walikuwa wanashinda wakikula nini hao. Anachiki wale tukisoma walikuwa wakichonga kalamu. Yes. Sasa ukikula white supporter. Nikafikiria hii character mazi. Nikachota. Kasi iko sawa. So sasa sikwambia Jeff. Nikaanza kupiga onyesho. Yes. Habakuk. Sasa naongoja na nilikuwa naingia act 8. Huko kama imeenda ikienda kuisha. So Habakuk.
Yes, my lord. Ayayayaya. Wacha nikuambie. Hiyo rehearsal yote, unachiki vile inapoga dress rehearsal mnafaa kwenda mbio. Mbio mwi time. Kwanza tuliachia hapo. Tukacheka tukaambia tena tuanze juu. Sasa kama ilikuwa kwa floor. Iliweza. Sasa huyu mzee ukimpicture analuza PCA. Sijui kwa nini alikuwa anaongea hivyo. Sasa ikakuwa hit. Tukaenda zono zilikuwa NYS I think. Nikapiga hiyo kitu. Do you know Habakuk, nikaanza kuitwa Habakuk. Na hii tunapiga onyesho kwa compare. Yes. Ikakuwa fiti, show yetu ikapelekwa gala. Kila mtu anaongojea kusikia Habakuk. So hiyo gala, jugala sometimes ulikuwa unapata adjudicators, kuna mahali hawakuwa sure. So wanataka gala waone tena. Yes. Sasa kina Ndemuli wakakaa. Wakauliza ako wapi Habakuk? Wakasema hiyo kitu ichenjiwe. Habakuk asikuje show ikiisha. Hakuja mapema. It was the only comic relief. Yes. Kile ita happen. Can Habakuk start the show? Na mumtafutie vile atakuwa kwa hii story mpaka mwisho. As the show starts, ilikuwa inaanza kama blinders iko nini. Yes. Mimi ndio nimebeba siri. So kwa hii kingdom inaitwa Quagmire Royal. Kwa hii kingdom king akona watoto madem, na kwa hiyo kingdom madem angekuwa queens or something. Yes. So the heir would have been a son. Yes. So hana son. So you king wanataka kuondoa hiyo familia yake nyingine. But kumbe kuna wakati king alilala na one of the maids. Yes. Na akapata mtoi, na huyo mtoi amekuwa amemlinda. Yes. Nani akona hiyo siri? Habakuk. So when the show starts, Yes. king anatukulisha oath. Mimi namuweka sijui what scribe wake. Mimi nilimuona nikasema king I say, ananiambia tulia, tukachukua oath na akaniambia do you hear? yes, my lord. Tunaanza. Show inaanzaje? Juu. Then nawekwa bali. Nilikuwa sasa naitwa kama hakuna kitu nakuja kufanya, lakini nakuja I buy my sweet time. Yes. Mpaka ilifika place by the time tunaenda na show juu ilikuwa hapa Bomas. Kila mtu alikuwa anaongojea. Nikishafanya. Yes. Yeah, tunaenda nao. Ay. Mpaka Facebook nikajichange. Jina nikajita Timo huyu wetu muada kublock Habakuk. Azitimo huyu? Wetu muada akublock. Kwa jina tamu sana Habakuk. Yes. So that's when now Abel Mutua saw me with what I have. Kutumia zile lines zangu 3. So he was like, what? That time coincidentally wameanza show pale hapa kule news. Iko episode ya pili but inataka kuongezwa joto kidogo. So akafikiria mtu crazy. Nataka mtu mjinga. Issue inataka mtu mjinga. What can I think of? Kuna kijana pale. Akachukua simu akasema acha nitafute Habakuk. Nikapigiwa simu. Mimi sitambui Abel. Sina namba yake. Yes. Anani DM Facebook. Who does that? Mimi nimekelea mguu kwa singa. Sasa ndio tuko karibu. Juu tulikaa after hiyo ilikuwa 2011 I think 2010. The next time Abel anaongea na mimi ni 2013 huko akianza hiyo 2012 kiisha 2013 kianza ndio ameanza hapa kule news. So mimi hata hiyo story iliisha. Hiyo story kwanza kulikuwa na uvumi ate watu watahidi hai wanaangalia wasa kupoach. So nilijitolea hiyo Bomas. Hiyo ni bocha. Nikapeleka mpaka makaratasi huko. But nani nilipelekea makaratasi? Filika Pakaranja ndiye alikuwa huko. Yes. I walked from South B all the way to Nairobi School. Nikapatia na makaratasi zangu. Sasa ile fare ilikuwa imebaki ni ya kurudi. Nikapatia Philip na passport yangu. Kumbe Philip naye alikuwa on the way out. So but anajua what I'm capable of. Alikuwa anajua ile plan wako nayo. Pale mbeleni. So anajua Abel hiyo time amepata job pale hapa kule news. So anajua wewe tunaenda huko. Hapa ukikuja hatuko. So ikaishi hapo. So that's why 2012 sasa ndio Abel ana call. Anani DM naona Abel mtu. I'm like, who are you? Yes. Who are you? Mimi najua Freddy, who are you? So baadaye ndio nikakujua na wase kama watano. Mazi unapiga simu uchukui. I'm like na nani? Abel mtu ni nani? Kai sikia hiki. So nikachukua simu nikaambiwa kuna kipindi nito hapa kule news niende wana shoot on Wednesday. Msikia hapa kule news sikuwa nimeiona iko episode ya pili. Nikaenda nimenyonga tai.
ni news. Sinafanya journalism. Niko sawa. Mpaka nimefanya hiyo night nilifanya nini? Takriban watu 700 wameweza kufariki leo maji baada ya bomba la kuzolea maji taka. Unasikia maji taka? Ambapo walikuwa in other news. Hapa kule news naenda naambiwa nitoe shati nibaki na vest. Sounds like a plot of a porn. Nani Abel anakuambia toa hiyo shati. Bagi na vest. So kulikuwa na jamaa fulani Saudi ati alikuwa msupu kuruka. So alikuwa anafanya madem sijui akapigwa akarudishwa kwao. Akijua anasumbua madem. Ti madem wa concentrate. Sasa na mimi nilikuwa msupu hata mimi nilikuwa nimetumwa kutoka Kongo. So hiyo ndio ilikuwa character. Kwa baadhi tabia kitu nilipigia kwa baadhi tabia imevunjika hapo. That was my first need to appear on screen. So that's how I went. Na hata tukushoot hiyo siku. So tunaenda Wednesday. Abel alikuwa na nywele. Unashindwa sasa. Alikuwa na afro fulani na kabili anataka. So tunapatana naye alikuwa na sijaisahau hiyo Benz. Na mimi nakuaga na Nux. Hiyo Benz ni mimi nililalisha. So alikuwa na Benz fulani ya red. Tamu sana. I think ni 213 or something. 204 something. I don't know vile mnazitanga. Tamu sana. So akaniambia basi shoot imepostponiwa tuwezi shoot leo. Si unipeleke garage. So manzeni nimekwama pale Uhuru Highway na Abel Mutua. Mwenye siku anatambua sasa hapo ndio nikajua bro, sirudi Kamuru Joska. Utakuwa hiyo Benz. Hapana, Abel. Yes. Si yako hapa, nimpatie mapataro. Mayani mapataro makwa. Nikamwambia Abel wacha vile unaniona hapa. Mimi hata sina anko anaweza nisaidia. Mimi hakuna vile narudi Kamuru Joska. Ni mama leke gwera Abel Mutua ma. Ni leke gwera nimekuwa nikikuwatch. Mimi hata sasa we went tukaenda tukatulia. Nakumbuka hiyo time Abel akanibaia nyama. Akaniuliza unakunywaga? Sasa unajua napima. Unaweza sema ukunywaji ichome. Kumbe yeye ni mseo. Unachiki ile design ya form yangu kama uipendi. Utaona wewe kwenda ni mtia wewe kwenda huko. Sasa sijui nikasema na meza dawa wacha sasa tufinye ugali. Akaniambia shida hata mimi sikunywi. Sikunywaji basi. Akanibaia nyama. Tukadishi fiti tukaachana. Then Monday sasa tukaenda tukashoot sasa hiyo ya Alejandro huyo wa Kongo. And that was it, kind on screen. Then nikashindwa kwa nini tunasumbuana sababu kuna kitu siko saini. Sina saini nini? Contract. Unafaa usaini nini release form 500. Ya nini? Si ulishoot? Kwa nini mnanilipa? Si mmeonekana kwa TV. Mtu anafaa kulipwa. So 500. So kile ulikuwa unafanya ukilipwa, juu ilikuwa inatoka weekly, ulikuwa unaenda na dhao unapatiwa 500. Na thao unapewa 500 unapewa 500 unapewa thao. Ndio hiyo. Unaenda na juu hakuna change. So unaenda na 500 unapigwa dhao. So ulikuwa unaenda ulikuwa umeenda 5 iko na kitu na mimi. Ulikuwa unaenda umeshika hiyo 500. And long story short ikaenda ikipanda. But sasa hivyo ndio tulijipata na Abel. So after hapo hapa kule. So this time tunaenda mpaka editing na yeye na chiki vile anafanya mambo zake. Na lana tunatoka hapo na mmoja hapo unaonaje? Hivyo mdogo nikarealize kumbe hata yeye pia msupa wake alikuwa ametoa KMC. Tukaendelea relax. Sasa hiyo journey tukaipiga ikakuwa fitting. We grew pamoja. Then sasa after hapo si tukatoka pamoja. So kwa hizo noma zote tuko na yeye. Sasa zile tunacheka tuko na yeye. So that's why tunakuaga tu somehow And sorry. Like huyo ndio mse mwenye utafikiri wa kwanza kupigia ukiwa kwa ngori ama ukiona any good news unataka kushare na mse. Ama is he the person that ama saa zile uko indecisive hiyo desire. Like manzi hapa kuna wase wanadai hivi unaonaje, lakini sasa shida yake ni moja, anakuaga na nuksi. Kuna video nishaingia kwa noma na yeye na mza buda itupuze hiyo wekele iko poa nikaekele ikachoma. Yeye akadelete yake. Ukabaki yako. Tulikuwa tumeenda Masai Mara manzi, tukarekodi tu video poa tukisaidia wasee. Nakumbuka hiyo. Umekumbuka kusaidia wasee fiti manzi wamekwama, tukatoka nje kuliwata na lion. Tukaisukuma ikatoka. So ikatoka kwa nini? So vile ilitoka sasa tukaipost. Tumesaidia kampuni nyingine. Unaambiwa tukaiekelea. Ileta na Abel amepost nimepost. Mimi nikateremka kumbe kwa mbuga hakuna network huko chini. Stimu ziliisha moto. By the time tunarudi jioni kumewaka nale. DM ziko hapo. Can you please pull that down? Why are you demeaning? Nikamwambia Abel kumechomeka.
ni delete. We yako bakisha, mimi yangu nimedelete. So yeye amedelete yake, mimi nimebakisha. So I'm like itakuwa usijali kupoa. Acha kiwake manzi, nikapigwa strike kama 2 za Instagram. Ile unafungua Instagram unaona strike. Copyright. Nikamwambia bro wanatuma bado ni delete. Buda kangu. Nikaona banaja ni delete. Yeah, but a lot of indecisive whatever. Yes. Ama saa zile it comes in handy. Ama saa zile unafikiria hata job unafikiria kitu crazy. Anakuambia iko sawa. Kama ukiona ni wenda wazimu iko sawa. But there is one thing, and I think I've had this for a very long time. I think hata Salimo nikianza kuongelesha Salimo juu alikujanga akaanza kuketi tu na karibu na mimi. It was there's a bond or chemistry that you guys, like you, your wives, Phil and everybody else usually have, that to me from the outside I absolutely admire. Like Salimo atakwambia, like so wakati nilijuanga she's usually involved in how do these guys, how are they so tight? Of course now there's success, but how is it like, yes muli grow pamoja out of nothing, but majority of the time pesa kidogo ikiingia ni tunaachana history, but yenyu unakuja unakuta you guys are almost self-sufficient without nini, because his wife is your manager, and then he's also a writer when you're doing stand-up, and I'm sure it's the same thing on him. Mumezaje kuhold that tight even with all the success, all the ups and downs, like ile ubeshte kwanza such that hata biashara is not changing it, because I'm sure you have some times when you clash, but how do you make sure that the clash is, to quote the mafias, it's nothing personal, just business? I think it comes from a deeper understanding of why you're together, not to be reciprocative in nature in terms of if I do this, I expect you to do this. It comes from a deeper understanding of mali tumetoka. It's been a story, and I think and that's why nasema in every down, and especially downs, for me I think it's every down, it draws you together more than you were the last time. Juu una realize azile mko down manzi, mkikam pamoja kitu fiti na happen, then you're back at it, you're like so tukiwa pamoja we are better than tukiwa apart, but that as you're saying kunaweza kuna hiyo mtagusano. Mimi nasemaga inatoka kwanza na ubeshte. If you are aligned in terms of how you think, like your interest, are they the same? Like mimi ni interest yangu na wewe, like where do we hang out, what do you love doing? We might be very different. Juu mimi ni mtu waocha mbaya, au ni watu watao, but in terms of life and perspective, like for example, how do you value family, how do you value investments and whatnot. So but what naweza sema, it's because you've been through up and down, money will never be an issue, because when you've not had money and you are together is when you got money. So if anything you need to stick together to make more money, because that's the only way around it. I've not tried any other way, and every time nimejaribu project peke yangu haiendagi sana, inaendaga mali naita sasa hebu kujeni. So what you do is huyu akiona project mnakuja mnachangia, tutakiwa na project mnakuja mnaichangia, mnasema hii ukifanya hivi itakuwa hivi, and that's it. Because nimerealize also vile umesema about hiyo crew, you're getting biashara for unachiki vile mko mnaweza come and you are able to quote higher than you could have quoted ukiwa peke yako. Collective, yes. Exactly. Like for example, let me take a case in point. If for example I'm a boys band, let's say for example Sauti Sol. Yes. If I ask for 20 million, utatoa hiyo 20 billion bila maswali. But if I go alone ask even for 10 mic, itakuwa mushkil. So you're able to bargain more, and what you're bringing together, it's heavier than ukiwa peke yako. But most importantly, I think tu ni ubeshte. I think that has to happen. A lot of times businessmen uko sana, you get. That's the thing, like kuna samshai leta na juu tuendelee. Mshai leta na juu ile design mkav kujita mkutano, mkasema look, tusiache kitukaa hii tukosanishe, look from where we've come and where we are headed. Can we sort this thing out amicably? Ama ni deadly design amjai gwaruza. It doesn't come up. Mara mob mimi ndio nakuwa kichwa ngumu, but the rest of the guys are so calm. So sawa utasema hivyo, but kuna hii
na so ukiriza ni like yenyewe niko na ufala. No, has it ever happened that mligwaruzana like kitu inakuwa so strong? I cannot remember the last time to leave. I really admire. Ni rare sana. Yeah. Juu ni nini hiyo? Like hatujawahi fika hapo. Juu every time kuna hiyo difference in opinion, we always come down to sawa. Tukienda hii njia kutakuwa na ABCD. Ukienda na hii tutakuwa na ABCD. Tukienda na hii itakuwa hivi. So hatujawahi fika hapo. Yeah, so sidhani tushaifika design ati tumekosana. Like hatuwezi endelea na kile tunadu. Yeah, ni from your understanding. Yeah, first of all your friends, then after there juu unajua sasa sisi mabro. But kucultivate hiyo, and that's why you find tuna hang out sana pamoja, not outside pamoja. Tuko kwa huyu ni nini tunaweza do better, tunaenda mahali nje tunajiita mkutano, but hatujaifika place ya mkwaruzano. Amazing sana. Na from a family perspective, how has you like as a team, how has your being together helped you grow even when it comes to family matters? Because you are different. Maybe you got married at a different time in terms of fatherhood, motherhood, children in general. Unapata kuna hiyo gap, vitu kama hizo. How have you become better? What would you say out of you being together as a unit has helped you guys equally grow together and uphold uprightness when it comes to bringing up your families? I think the biggest is morals and just being level-headed. Juu at times ukiwa solo you get crazy ideas in terms of inaweza fanya hivi, but when you're together you are always accountable to someone. Like ukifanya kitu hata kwa group unaweza hiyo kitu haitachoma, like by then nilikuwa nimefikiria hivyo, unaitoa. So there is that level-headedness that is brought about by you being in a group. You feel like you're always accountable. It's like for example ukienda gym ukiwa solo, yes itachapika but inakuwa sawa. But mkiwa wengi kuna ile accountability. Wewe hata wiki mzima bana unatuambia nini? So hata kwenda gym unasikia uko more psyched up. So I think what I'd say is that hiyo ni ya accountability, and also it's also good when you win together. Like hakuna kitu tamu kama ushindi wa pamoja. Kila mtu ana win. Manze, like mkiwa pamoja, if I win you win. Ndio nilikuwa naambia Beli juzi. I feel good ukipata job na upata job. Juu mimi najua kesho manze nikitaka mtu atanitumia 200k. Yes. Sitatafuta sana. So and the same juu utapata gain and around. So you're sort of self-sufficient quote and quote. But ideally is when you win together, especially if you know where you've come from. Yes. Like unajua a lot of times tunapiganga tu story manze, siku moja tutakuwa hivi. Siku moja tutakuwa hivi. Then you live to see mkikuwa hivyo. Inawapatia hata psyche of what else can we dream? What else can we do? So I think that's it. And then so let's come to like now. Where right now the past was easy because you are coming up. But right now we practically now have gotten, you see, for a singer, I think it's Dave Chappelle who said this, Rihanna can perform her one song for the next 10 years. A comedian, I need fresh jokes every day. So for you inafikanga mahali where now you have to not rebrand, but now there's people now are used to this. Now you need to change. And for you that was 2020 when now you decided wacha nitoke kwa hii camera nishika mic tuingie stage na tulete wase. And so what was that conversation? How did you start on that one? And tutakuja to Australia later. But what was that conversation? How scary is it? And how important do you think it was? And who came up with that idea for sasa tuende stage sasa tuchome kitu? And it's very uncomfortable, I'm sure. Izoma through thick and thin. TTNT. I think for me it's about what else can you not do. You try kikata unajua I cannot do this. So I think for me you can be able to do a lot of things. Like for example, I could be on radio, I could be on TV at the same time, niko digital at the same time on stage. So this idea for Through Thick and Thin came from wase wanauliza sawa Njugush tunakuonaga, can we have a live experience? So mi wasihimbi, mi will tell joke. When I go to MC, mupiga jokes kama nimesimama. Sawa? So I was like, sawa.
3 there was a monetization platform that hatukuwa tuna take advantage of, and that is the live experience. You know, from sponsors, from gate collections, from not from, because ideally it's to be able to increase monetization platforms from kama ni YouTube inakupatia direct, sawa. Instagram ni aje unaweza monetize, uwezi monetize direct, so client ata have kulipia. So now we have a live experience. How many doors can we knock using this particular project? And we keep going on. So that is the idea, and I was like, can we do 500 people max? Yes. We went to do 3,000 the first show. It was crazy. No, 2,800 the first show, Pale Garden City. It was crazy. And then we were like, this is it. Then COVID hit. Yes. So that's how we started. But I think for me, it's never about the pressure of doing something different. It's the pressure of doing a lot of things, but not losing anything. Like hii inapigwa, but at the same time hii inapigwa, at the same time hii inapigwa, zina move. So ni kama kuongeza catalog, at the same time zina move, because I never know if I went straight into that. I don't know the devils of hiyo whatever. Na unajuanga kama uko like the 6th show, ndio unajua kumbe imekuwa shetani na sijawahi jua. So I cannot claim that I know about let's say for example the live experience, the stage, the stand-up live experience, yet sijapiga more than 6 shows. What I'm comfortable at ni skits, what I'm comfortable at ni TV. But does that stop mimi nasemaga kama mkolino, mtoto mkolino anazaliwa kama ajui kuimba. By the time anapiga 18 anapiga na hakuna shule wanaenda. The same to a doctor anazaliwa kama anacheza na matope. Kidogo anakukata maini na unamkubalisha. It's all about your process. Na huwezi kuwa doctor at your second year in school. So my point was, can we do something different? Did it work? Yes, amazingly. So we did the first one. Actually it was just supposed to be TTNT1. That's why hata on YouTube when I posted the TTNT niliita tu TTNT. Haikuwa na 1, ni kama World War. It was done. World War bila unaweza 1 hakuwa na 2, hawangeita 1 after wamemaliza kupigana. Juu hakuwa na kusema kutakuwa na 2. So for me I was like, ni TTNT tumefanya. But watu hapana. Wewe mnafanya ingine lini? So we started again creating. Then we went to TTNT2, TTNT3, TTNT4. TTNT2 na 3 zilikuwa na sheki juu ya COVID in terms of audience. Then we came to this year. We did now the TTNT4. And every time it's always different. Every TTNT is always different. And it has its own, like for example if I didn't have it, kuna mali ningekuwa regea kidogo in terms of because kuna vile inakupush, but they go hand in hand, because what I believe is in using everything. That's why I'm saying we need to have a lot of projects, but they push each other. Like for example, I'd use Instagram to push my live whatever, I'd use my Facebook and TikTok to be able to push for ticket sales. And that's how to create more monetization platforms, at the same time not spending too much on each on either of them. So we did TTNT4 and it was crazy. Then we got a crazy idea from a lady called Njugush. She's the proprietor pale Risi Investment House Mashamba. So she's like, kwa nini msichape nini maju? Sure. I'm like, Budget. No. I have everything taken care of. What? So wewe tafuta numbers, do what you do. Akaenda akaongea huko na promoter fulani anaitwa Kilunda, kapanga jamaa msafi sana, kapanga, wakasema we are ready. Tukaanza kuwekelea nini, nashindwa sasa mtu atatoka tu job akuja nione. Sasa ni maju, forget na sasa Mayolo wase time hawana mingi. Swindon, London unashindwa. Manze tukaekelea. We sold out hata kabla to fly out. Wow. Masikia rhymes hapo, we sold out. I mean, you've been shocked before by things people do. But did this shock you the most for London washanunua tickets like a guy? I'm still in nani anakaa? Exactly. Like these are the people who are exposed to the biggest of global comedians. So how big of shock? And also, sorry, before we go to the new match and fanya kama Abeli. This is manifesting. TTN1, we were very happy with it. It was successful, but left you in debt of 6 million. So how do you get out of that? And COVID has hit. How are you still surviving? How are you even going ahead and doing TTNT2? Na ulimaliza kulipa hizo deni ama mlielewana ile bro, tunajua ulifurahi kuramba. 2020 was crazy because 2020 tumechukua show
ya 2 nilikuwa nataka 500 sote do ilikuwa nayo nimetosha 500 but event imekuja 2800 so what do to ingia into debt na wasema tuambia haina shida mwaka mmoja tukupatia utalipa our service providers I was like sawa kumbe covid iko imehit nilikuwa najua nikichapa job 2-3 hata tunapanga Mombasa ishaivana hoteli imetuambia nyinyi kujeni mpige onyesho mkuje mpige onyesho sisi tufanye nini tuuze chakula hiyo do nikipata sinalipa covid ikakuja tukaambiwa hakuna wase kukongamana that's it then wale kampuni akakuja ananiambia umeona vile kumeenda tunataka na sisi tulipe wase wetu tuachane you the more tunawakipapa the more ina pile na nikawaelewa so every single money I used to get whether ni adverts your time ama ni nini ilikuwa inaenda hata pesa sikuwa nayo then tukafanya blanda tukachukua pesa kwa Shylock yani ilikuramba ile design lazima you went to a Shylock ungeenda kwa Shylock na si Shylock na si tu Shylock ni Shylock unajua ni msee unajua so huwezi mtaenda lakini ako busy kwa biashara yake anataka 30% yake ganji ya Shylock ilikuwa kulipa deni ama ilikuwa kupiga onyesho ilikuwa juu kuna kitu atungefanya kabla tuwekele hiyo dipo na ya cash ananiambia ni 30% me I'm like ai tunalipa next wachukua dongapi kwa Shylock 400 so ile nichukua sona for every day you don't pay no weekly 30% it's 30% weekly kopesha nangu hizo pesa mingi so kwake pia ilikuwa risk yani mtu wa 50 30 10 so mimi nimemwitisha 400 ni kama mtaji yake akakwambia sawa lakini 30% every week kaniambia sasa that is we unajua nilikonga wiki ngapi na hiyo pesa yake mwezi ya kwanza ya pili ya tatu ya 4 ya 5 akaniambia ni aje hiyo ndio iko juu achana nipatie tu 400 yangu hiyo ni 20 weeks so ulikuwa unamlipa tu 30% principal inabaki but ikafika place hata hiyo 30% nilipa miezi 2 30% so ikafika place nikaacha nikachelewa tukachelewa Sele ndiye alikuwa na deal naye anaamka unaona Sele akifanya hivi najua kuisha Sele anaanga stress Sele kuna kitu na mabaisha but hiyo siku alikuwa anafanya hivi najua hapa kwa juu ukipigia hesabu ishakuramba kama ni 30% hiyo ni how much hiyo ni hiyo ni 40 hiyo ni 120 120 ukilipa zaidi ya mara 4 ushalipa ile price ya pili umelipa 40 lakini bado anakudai so hiyo ikafika place akaniambia wachana nayo nipatie tu 400 wachana nipatie 400 tu tokano na sasa ni covid so hakuna jobo bado hakuna zinatoka wapi sasa hata karibu niuze kuku sasa hiyo story hiyo mwaka ikaenda ilikuwa one of the hardest year I've had and sorry Shylock so ikaisha principal amount so hiyo nini ikaisha and then we were mwaka imeisha sawa tumemaliza deni zile kidogo tungeweza zile zingine watatusamea so tukaambia tunatafuta then towards the end ndio tukarealize tulikuwa na script ya TTNT next but covid ikahit so tunaikeep to keep push so what do we do so TTNT2 ina happen ama hai happen so tunaenda kuweka Uhuru anatangaza kumefungwa sasa hata watu wasipatane anasema sasa watu 50 wapatane tunasema tuiweke tena anasema msipatane kuliko kuna shinda hivyo na tukatumia hata wase tukatuma email kwa wase walikuwa ngoja TTNT1 kaambia tuko na TTNT2 wase 20 wakalipa the first day tumeannounce the next day Uhuru tena amefunga wase 20 ikabidi tuwarudishie dua yao but kaendelea hivyo mimi nikamwambia kina Beli ni aje hii content by the time tunaipiga itakuwa stale so let's do this tuipige vile tunaipiga mimi hata naweza ipiga kwa hao bila audience then idea ikakam si tuko na watu 20 walikuwa wamelipa si waite free wakam so wale walikuwa wamelipa ndio tulikita onyesho tukapigia pale Baraza Lab tukaweka watu 16 tukaweka kamera zetu nilikuwa na suit yangu ya pink tukapiga onyesho then imetoka the back of my mind niko issue tuta spend less unlike the other one but we'll find a way of selling it how nikafanya research yangu nikaulizia kumbe kuna jamaa na website I needed how you could pay you get a link and you cannot forward jamaa anaitwa Kanya akaunda vitaketeke akaunda nikamwambia ndio hii tukaunda website tukawekelea hiyo ndio lilipa hizo madeni zenye zilikuwa nakumbuka mpaka nikituma doma zile acha nione hii kitu because you figured if you charge 1,500 and people come and pay on the gate at the gate then what if you charge 100 and people download na wasema watch kwenye wanawachia will that work and it worked crazy because quick math if you get
because if you get let's say 100,000 people Yes. to pay 100 bob, that's 10 mic. So that means you don't even have to go borrowing, you don't. Yeah. Yes, That's exactly. money. Haujahesabu sponsors, haujahesabu any other way you might want to monetize, be it merchandising, be it whatever, be it selling food or whatever. Yes. So that's why that was how now TTNT2 was able to take care of TTNT1 and beyond, because now in the TTNT3 we also did the same. Sasa unafanya bila kuogopa. Yes. Unapiga onyesho ni ya kurecord, uuze bila kuogopa. TTNT4 the same, it was for that, but now TTNT4 was different because now ilifungua new markets ambayo unapiga onyesho then unakuja unafunga na Nairobi. So that's how it worked up to now TTNT4. Nice. So yeah, 100 mic ni 100,000 people ni number tu umepiga ama hizo clicks ziligonga hizo numbers? Yeah. Hiyo link ya 100,000 so ni hesabu tu tunafanya. Maybe hata ilikuwa zaidi ama amjenge kwa Njugush 5 years ago angeambia say lipa fee. Lipa number 5. Lipa 5 But also you unlocked something even with that one. And I remember even why I was paying for that. Yes, I'm a big fan. But I needed to understand this monetization aspect because nakumbuka hiyo time talking to some guy called Poji Wamuk. And even him at that point, because artists kilikuwa kimeumana na everything else, I remember him saying he came up with an idea and he started calling artists. So he calls, say somebody like me, assume I have 1 million followers. Yeah. And I say, sawa, you have 1 million followers. But what do they do for you? Let's see the ROI you get from 1 million. So release an album, which probably you already have a lot of songs, do a compilation, tell people, just buy this for 100 shillings. Let's see how many out of the 1 million will buy. Do it. Akapigia artist ako kitu rahisi. Si wote. Artist anaeka as a link. Somebody has 1.5 million followers. Only 3 people click the link and buy the album. 3. Artist alianza kuona artist amepanikilea. Si wote anisaidiangi, because now people now came to realize you have the fame. Now how do you monetize? And even now it's still a big problem, even globally. But sasa kuna hiyo hata vile Fillet TV, if I go now I'll go and find links for exclusive content from you that I pay. It used to be 10 shillings, 20 shillings. And then and it was moving. So how would you say it was planned ama ni kitu mulishtuka for the people who actually follow us, there is ROI, even if it's 10% of them, they're showing up. Did Garden City show you can monetize this? So I think what led us to believe in one, mi naamini jeshi yangu sana because there's how you engage with the audience, and kabla hata tufanye hiyo to go TTNT way ilikuwa ni hao wamesema tunataka hii, and they showed up for the TTNT and they paid and they're like we're gonna come again. So that means if you're going ahead and saying ndalipisha 100 kwa wale hawakuweza kufika, because vita tulikuwa na after TTNT1 ni so si tuko maju to do sawa, amefanya show huko, so si tunafaa tu watch aje. Unapata hiyo time kuna msee mwingine yako job angetaka kucheki kwanza, wasema jua alikasirika sana, wanakulipa na wanakasirika. Sawa, sita kamba tuchukue hiyo patia watu 10 bas. Yes juu can you find a way? So by the time we are getting to this we are like kuna nini, hata kama watalipa watu 10 wako ndio hido yao. You get, I didn't want to go the pay bill way. Yes. I needed something commercial, because again there's something I realized, people want to pay for your content but they don't know how. We never give them the opportunity of paying. A good example is our Kikuyu musician, our Kamba musician. They have the most money, so to speak, in terms of inaweza kanini, but mse anakuita kwa event yake, niko na rashio nataka mafataro wakuja. Yes. Analipa top dollar. Amsumbuani. People are willing to spend money on the people they love, on the content they consume. So once I realized that, I was like, can we try? The worst will happen is iwak, na ikiwak tutajua siku nyingine tutapitia hapo isipowak. So the fact that people are pushing, I was like, okay. But also I was looking into new different ways of not only partnerships ziko sawa, they are amazing and they are one of the biggest streams in terms of revenues for us as a company. However, what other way can you go directly to the audience and still loop in the client, umwambie ni aje corporate
Sasa nimeendea mzee niko naye hapa. Yes. Utatoa kitu ni There's mchekesho. proof of concept. Exactly. So if you combine that, you having this conversation with that client. So this client is gonna pay you. This audience is gonna pay you. But on hindsight, same corporate. Yes. Akona campaign ingine na run. So you are able to have a lot of streams of money coming in. Then juu tuko hapa tumemalizana niko na merchandise. They are willing to do that. They want something kusema nilikuwa TTNT1 ndio hii. Yes. Na vaa sweater ya Njugush ndio hii. For them is like a badge of honor. Like I've seen you grow. Mimi nimesimama na wewe. So without being too much, where can you reach? And that's why nilisema badala ya kulipisha domo 150 200, let's see how that works. So yes, I had the confidence that our say what I come through. Nice. Right. And then there's also you had what are they called, collaboration, which was very out of the norm. Sweater, was it Spinach? Yeah. And it became really successful. Is it still ongoing? What happened? Yes, Eco, and actually still on the website. And what we are looking at is something, we are looking for something different. Yes, kuna matisho tuko nazo and whatnot, but also we are looking for something different. Like it's sentimental, because we realize people don't buy your merchandise because they don't have clothes to wear. No. They don't buy because you have the best designs. Yeah. Sometimes it's very emotional, it's very sentimental. Ni connection. Msee anaweza kama kuambia manze, iguza manze musikiza ile show yako ya Takatifu Tuesday manze. So manze, yani manze kama naweza tu rudi nikirudi majuu, ni nini naweza rudi nayo? Yes. Kunikumbusha. Like for them it's so dear. So what is that? How different are you going to make it? So what we did is they came calling, and then we were like, bala tufanye job ya influencing kawaida, can we do something that also would benefit our people? So that's how it came. And the sweater was very specific, because tukigrow kila mtu alikuwa na ile sweater. Kazini yako unavaa unapewa fulana. Exactly. Fulana. Ile fulana. So ya kinyau, tulikuwa ile kinyau. Kiurara. Woolala means wool, because my mother likes using So that was the idea behind that. And even going forward, I think another stream, because idea is to create as many streams of income as possible. Because after all this said and done, we are making money. Then you're doing it. Do we do money markets? Yes. Because also that's something else. If I make my 10 mic now, I put it somewhere, it's gonna give me, let's say for example, 10%. Yes. That means in 10 million, I'm gonna be having a mic every year. So a mic every year, that means in 10 months naweza kuwa na 100k without doing anything. So that's another source of income. So idea is to create, because if we keep relying on what we get, then baadaye kutakuwa na shida, because what happens is tutatoka, then kuna jeshi ingine itaingia, and that's how it goes, and you won't be able to be as premium as then, and that's how it goes. That's how it goes. There's no two way. And that's that betting on yourself thing, because Kevin Hart, when he did his first tour, he put in, I think, what, 9 million? I could be wrong on the number, but it was like $9 million of his own money. Akasema kakichomeka kachomeke, kakiwin katawin. And clearly it was like the best decision ever. And now for you, I think it's like the 6 million shilling that point. And even the wakatuliambwa 200k na Safaricom, the amount of money now you put in, you started hiring people. Pesa hata ijakuja, umeambiwa tu na hii. So that betting on yourself. Then now you bet on yourself, and then now if we can come most recent, the Australia tour, where out of the blue, The talk of town. Oh, Njugush is not funny. Njugush is not. Nico, wait. What do you mean Njugush is not funny? He came here, it was boring, Nico, and then it was like driven by specific number of people. So when you see that, does it? You're used to those, but this one was on quite of a different kind of a scale. How did that affect you? If it did, I remember sending you a text and telling you, keep your head high, just don't feed the trolls. I think if they are not talking, you're doing badly. So for me, I'd rather you talk negative, because negative goes more than positive. Like exactly. Like for example, if you say Njugush akopoa, I won't go and look. Yeah. But say sasa hiyo nini ulicheki by the hiyo nini, then they'll go and watch. So this is the thing. So when we did the Real Housewives, when we started, ilitoa show ya Mamboch, and a big wig pale Twitter akatutuanisha akasema ati tunataka kufikia level ya kina Lupita. Then what happens, 2 weeks later Lupita anaweka tweet
akisema God bless Njugush, I'm watching TRHK. I'm like, what do you mean? Who's in award winning? Sasa kama Lupita anafurahia, who are you? So I've learned to appreciate that kabisa, to know sawa iko sawa, but in it what is positive kwa hiyo story. Positive is kuna wase wanakuambia bro, manzio nini deadly, unaleta nini tena, unakamlini tena, next time ukikam. So for me, I'm for that, because that was more than this. Yes. And negative will always go. So thing is, kwa hiyo story yote ikianza, half of it hata sikuiona. So ile niliona ni yao mse mmoja alisema alikuwa, and it's fine, because again I say art is very subjective. Like for example, music I listen to, you won't, tulikuwa naongea about playlist. Mi YouTube yangu ukiingia utaniharibia. Na mi yako siwezi ni yako. It's very subjective, very different. Yes. So, and here I am not appeasing for everyone. In what we are doing, in what we are doing, you have your own people. You are appease to your own people. Yes. And that's the crowd that you have. I don't need 10 million. Yes. I only need 100,000, 200,000 that are gonna believe in what I do. I don't need 10 million. I only need 100,000 to do whatever I'm doing, and that's it. Yeah. So so there was that. So ikianza ndio tunaenda kwa flight. So mimi sikuona mambo mob. Yes. So kumewaka, najua kumewaka, but sisi tuko juu for I think 8 or 11 hours from Australia coming back. Na tumechapa show. Na hiyo ilikuwa I think show ya second last. Yeah. Hizo zingine zimekuwa fiti. Hata hiyo ilikuwa fiti ya mwisho, path ilikuwa fiti. Yes. So manze tuko juu na land Qatar. Qatar kuna Wakenya Diambo. Yes. Wananiambia sijui hata jua ikiwa kali manze. Hapa tunangangana. So I'm like, hiyo ni joke gani? Kwa sijui nini inaendelea. Yes. Nile unafikanga kuna mnaenda matransfer. Yes. So nikaingia kwa wifi. Mzee mmoja ndiye akaniambia, "Hujaona?" Kuingia kwa wifi na mambo imewaka moto. Noma. Basi sasa imewaka tena ikazimwa. Juu wase walichangamka. So najaribu kuelewa. So this time napigia Beli, the first guy I'd call. Na muuliza kunaendelea aje? Juu naona pia yeye amefanya mambo huko. Akaniambia, "Bana tumeongea na yeye." Na kamdia hivi na hivi. So hiyo ilinipatia nguvu. Because I was happy it's Jua Kali who spoke. Yes, I remember Jua Kali was. If it was someone else, maybe hainge go. And that's when I say everything positive for me, there's a positive. Everything negative, there's a positive. Because if Jua Kali didn't talk, hainge go to that. Because nikaendelea nikajua kumbe hata hajawahi watch one TTNT. You get? So hiyo kile ilifanya inua profile. Kuna mse aliziwatch akaniambia, "Bro, hizi vitu ulifanya lini?" Yeah. I'm like, yeah. So I had 100,000. Now I'm gonna have 150,000. Yeah. So because I believe in what I do, and I don't want to do what everyone. It is working for me. Another example, like for example, tumeka hapa watu watawatch, ndio tunapiga tu story. Abel atakaa chini apige watu story, watawatch. He has a group. Not everyone would watch him. Yes, true. But people will come. There's how you curate your audience. You wanajua what to expect. Yes. Exactly. Yeah. Exactly. So for me that was amazing. Because for me I've lived for that. Like when people don't talk about it, then I'm doing nothing. Like I always nikiona nimetajwa nipreziwe naogopanga sana. Like any comment ya Njugush is doing good, hiyo kitu inanipatiaga uoga sana. Juu hiyo inaletaga doing good na but ile ya huyu hakuna. Yes. I'm like, kwa hivyo amekuwa akiona vitu na because until it's and thing is they'll always come around. Like for example that guy was saying at Rilazeb, sasa hiyo tunaenda wapi? Is the same guy tunapatana mahali tunaenda kuongelesha watoi, ananiambia vile manzi kazi yangu ni viti. So what if that went through? Juu hata Abel ameambiwa maneno went through for sisi. Yes. Abel alali akiandika script alafu anaambiwa show yake ati ni ya mambo. If we took that to heart, then Rilazeb ingekuwa tungekuwa history yote ingekuwa mkurugenzi hakuna mtu angekuwa. True. Because you focus with what is working. Is it working for someone? Yeah. Is it for example if ningekuwa nafanya profanities then wasawa wapige makelele maybe singeendelea na because yenyewe I've seen hakuna mse anasema. But if there's someone who is coming and saying manze kaenda sana. Yeah. And I remember after that whole saga there's someone who was interviewed, alikuwa kwa show moja. So Andrew Kibe akapigia mse, I think alikuwa Australia, and they had a live. Kibe yako hapa. So mlizio show ilikuwaje? Ilikuwa poa. Lakini ilikuwa stand up. Sio stand up, ni vile wanaingia na wife wanapiga. Akikuja utalipa tena.
like akikuja show ndalipa tena hata akilipisha ndalipa tena kwa hivyo tumwache aendelee so for me I'd rather focus on that is not very loud that's never gonna be loud as hizi zingine so what I do is kusikia hiyo negative it's very loud you can hear it from anywhere so when you hear it kuna zingine positive hapa 1 2 3 4 5 6 7 8 aya tusonge hii what can we do like for example I keep saying from the feedback we get because we have a way of getting feedback from wasee ni aje show ilikuaje that's something we put into the next show wasee walisema maybe vile tulieka VIP haikuwa nani that had put because that's constructive and if we are TTNT4 na people are gonna come then that show you something so for me it's so sijawai trend but pia you make more money than the president wachana na huyo bana sasa wachana na huyo bana hapo alichoma but you see if it's working then I don't have a reason to right now we are writing TTNT5 so when you gonna go kesho hujui kama nitaingia studio niimbe true nifanye kitu because na criticism ni fiti like hakuna pressure ni ile tu uwezo kaache kuvuruge sometimes inaweza kuwa piercing but ukiona pia venye unasema you're not being criticized yani something is not right lakini of importance pia inakuanga positive criticism because you can actually critique someone without necessarily making them feel useless because I actually think the one criticism that you've mentioned today that actually turned your life around ni ile ya unacheki kitu unafanya mtu yeyote anaweza fanya so come up with something else and you are like hii nimeshikilia utaniambia but you actually now thought about it otherwise mtu mwingine angefikiria wewe kwenda ABCD na uachilie but because when you mentioned it I'm like that was actually criticism but it was constructive my guy you are like everyone else here so you change so ndio ukakuja na accent ya boy mwingine exactly. And everything now changed so whatever works for you and you know where you're going like if I did something else then na si kwenye naenda hata mimi haitakuwa na nini but the fact that you know what is working as a team you know what is working and what you want to work because that's something else what you want to work for you and how you condition it I think iko sawa but I was happy and I've always been happy when people talk and especially negative especially because positive mupata shida mtu akisema nani anakuaga sana sana mtu akiongea hivyo kuna kitu idha anataka ama kuna mali analenga ni ile unaona picha imeekelewa tell me something about Igunza hiyo sio kupendwa wanaongoja uchimbwe huyo tunajua mashimo yake so for me listen vuta hiyo negative itakwambia uko sawa na kama hauko sawa pia utajua true so what to you now what next for you what new ventures are you getting into what can we expect as your fans big fans what do you have in store you've mentioned TTNT5 is coming are there other things we should look out for kama diversification your design to be honest I won't lie sitakapa nikadanganya because if you ask me that question before 2020 singekwambia kwa na TTNT so it's always crazy it's always me I move with what's next so idea na kama of course kuna vitu za kama but currently kuna hiyo TTNT5 a lot of other some pia web series because I've realized for YouTube you if you've looked at my YouTube wasi post and it's this reason because I realized in terms of monetization YouTube needs longer content so my one skit 1 minute 2 minutes doesn't make sense for YouTube and now what's happening is for Instagram, TikTok and Facebook wamechange interface ukiangalia how people are posting their videos in terms of reels hiyo inapendeka sana inaenda sana but you find if you shoot hivyo kuwekelea YouTube itakuwa haiwaki itatoka funny sana so and in terms of length comedy skit that's when a skit can only be too long so ideally is to create a series a sort of a tube series a website series that can be able to run hapo and also kuna project zingine in terms of real estate anyway hiyo ni story tutaongea for another day I have nothing figured out as of yet musema tu kitu vile na kamdo inapigwa advice to us
Starting out. Sasa ati starting out wow. Hapana bana. Unajua sasa nyinyi mauji in terms of content si ati hii ndio content ya kwanza. Yes. Ati mnaanza it's the same whatever. It's the same whatever na mnaipiga. Then you have I don't want to call it an upper hand, but you have you are a step ahead in terms of how media works. Two, we unaweza nipigia simu, unaweza nipigia simu nikatae kuchukua. So hiyo itakuwa itakuwa hizo you've created over time. So basically tu ni kuipiga. Amazing sana. Alafu na cheki pia kwa limelight na kujanga na challenges zake. We uhandolaje hii fame ya yours, especially ku make sure pia familia imebaki intact. Kuna mademu wako idhaa hiyo design utatuambia unapata so sijui za kavinya nasema amshua wako hiyo design sijui hiyo situation ni handolaje. Unaweza kuwa na tenje yako venye saizi umeyekelea hapa uko kejani na umind iko hapo hivyo na ikipigwa utoke kwa bafu ukiwa na sabuni juu na nianguke kwa tiles. I think is one what I do is biashara. So fame miss jealous ya celeb. Kwa celeb ni gharama, celeb ni it's another nini ya kunyonya celeb si tuachie kitu. So it's good kuachiana kitu, but I'd rather be a mwana biashara. Wewe ushaona Mano Chandari atuachie kitu au utatuacha hivyo. Lakini wewe ukiwa celeb unataka uache kitu. Juu unajua ule ni mtu wa biz. Kuna vile. So if it's a biashara, I won't mind kwenda kulipwa let's say for example x amount of money to go to an event nikiwa tu vile miwa. If I'm a celeb I'll have to invest and na limo ABCD because it's getting money from me, it's not making money. So if I'm a celeb it's easier life. Mimi nipata tu hilo nimetulia. It's easier in terms of if I'm to nini, but do ikiingia vizuri nitaishi kama celeb. Kuna ile pesa inaingianga sasa unaona ukiamka kuna watu wanne wameamka na wewe. Unaona hapa nimekuja peke yangu lakini kuna mali unaamka kuna watu wanne wako concerned. Mmoja na mlango mwingine kashagurumishwa hivyo. Does Tugi know he's a celebrity himself? Forget the parents. No. Nastakangi ajue. Wasa wakimsalimia. Nastakangi ajue because my greatest fear is him to be a brat, to be a spoiled kid. Jua najua. So yeye anajua ni common na yeye ushangaa kwa nini sana msalimia. Haja ishika. Kwani wananijua? Anamwambia ni mimi, si ati nijua. And does he know you and the mother as proper celebrities? Yeah, she knows. So he says, watu wanakupenda na mwambia hawanipendi. Because that's wrong, because people don't love you. People will never love you. Wengine wanakusalimia na jana kuna kitu aliongea. Kuna msee aliongea vibaya Twitter, don't find it. Then naenda nachonadhia kinakuja kupiga selfie. Nilimuuliza unapeleka wapi? So they don't love me. It's the job that I do that makes them know about me. Unafanyaga comedies. So anajua nafanyaga comedies. Okay. Nafanyaga so swali yangu umeiruka lakini nitairudia tena. Niko naulizaje how do you handle that? Kuna sometimes utapata kuna mambresho wameslide, kuna sangine utatoa hiyo waambie wakavinye cheki ude mfanya na. So in 2020 I think hiyo nini ya monetize. Nikamwambia kuna story. Ni wako sisemi hawako juu watu ni watu. But I think as I said once you know it's another energy. Unajua vile ni ngumu kwanza kujua mtu anapenda kala gani. Hiyo design. Ati what's your favorite color? Ati unapendaga ugali? Hata uta confuse. Wewe ni wa ugali? Nani alisema wa ugali na nani alisema wa chapati? It's a lot of work and at the same time you have a lot of things you have like umesema hapo umetoka ku drop mkidi. Uta drop mkidi saa ngapi na sijui shughulike na mtu sijui nini. So I think it's for me that's just me. I feel it's a lot of energy. Ati alafu tutapatana wapi? That's also the story nyingine. Personally mimi hata na akina Abel naambia gasiko home na niko home. Staki interaction ya watu. Siko home alafu Selena ni seti huyu wako hapa. Anawapigia picha. So I think for me it's a lot of energy that I don't have. Design. Wow. That masterpiece. Hii tumekuwa na master class hapa with the man himself. Mr. Sometimes people get still surprised that Jogona is not your name. Sasa nataka hata kuiweka kwa nini kama nani. Lakini sasa shida kuweka hizo majina zinaweza kutupa. Kwa Itito waliweka. Sonko kaweka. Sasa wa matangi wa mato. Sasa unaweza weka kwa na affidavit alafu. Do you think about politics actually as we wind up? Siasa ni ngumu. But siasa uliza Peter Kenneth. we siasa yes Igiri Muramba alianza na president akakuja governor
Sasa akakuja sasa Sasa watu yako tu mahali hajulikani yako wapi tena yuko. Siasa ni ngumu, siasa. Siasa, wacha nikupatie siasa vile ni ngumu. Mnamo mwaka uliopita tulikuwa naenda kwa kanisa yetu, wanaombea Bwana, tunaombea huyu kijana anauzanga kuku. Yes. Bwana ameweza kunyalirwa. Bwana muangalie, anahangaishwa na serikali. Bwana muonekanie na umsimamishe, sababu ndio umechagua. Sasa nirudi hiyo kanisa. Bwana tusaidie, angalia unga Bwana. Bwana angalia hiyo ni mafuta Bwana. Siasa ni ngumu. Hiyo design. Siasa ni ngumu, but what I say is I don't know about tomorrow, and that's why I live today. Juu sasa shida, I feel like we live tomorrow more than we live today. So unapanga kesho mazima kuwa na siasa. So kile nafaa kufanya, nafaa niingie uni, nifanye sijui nini. Kumbe hiyo kesho yako kumbe haikuwa iende hivyo. Kumbe hii mwaka kuna kitu ungekufanye. Ilipuke, next year find something even better. So I don't say no, I don't say yes, but I think politics is a lot of work, man. And the problem is you have to lie to people. Yeah. Because if you are a good people, no one is ever going to give you votes. Yeah. Kama wewe ni msee unaongea vitu poa, uliza Boni alizunguka hapa akiambia watu manifesto yake ilikuwa imeprintiwa kama pesa. Anakuja anakupatia pesa, yeye anasema ana pesa ya kupeana manifesto. Wazee wakamwambia acha ujinga, hizi nini unatuleta pesa. Tukaenda mahali tumejifunga nini mandevu na Boni, hajui Boni yako hapo. So nikauliza, kati ya Jago na Boni nani mnafikiriana nini? Unaona, so nilikuwa siku anaenda kwa Jago, nilikuwa na juu Boni yako hapo. So Boni mnamuona aje? Huyo hakuna. Huyo hakuna. Jina yake ya kwanza inamuuza. Nikamuuza ni gani? Anaitwa Mwangi. Kwani Jaguar yake haimuuzi? Juu ni the same. Yes. Anasema huyu hakuna, unajua hata atoagi pesa. Alafu Boni anatoa hizo manini. Wamekupatia the reality sasa. Kitoa. Boni kumbe uko hapa. Tulikuwa tunadhani hata ni hawa watu wamelipwa wakuje watu waangalie. Unajua tulikula pesa yake. You have to lie to people. Yes. You have you have to lie to people. Yeah. At times lazima ufanye watu mbaya. Hauwezi kuwa mzuri. The good will always finish last. True. So for me I think politics it's inataka mse ruthless. Inataka mtu mauru. Hiyo na inataka mtu muongo mbele ya Mungu. Unajua vile ni ngumu kudanganya mbele ya Mungu. Yes. Ushaidanganya mkiwa na wife. Kuna zile uongo mnajua hii ni uongo, but wife anajua unataka kutoka huko mse. Yes. So namwambia hata tunaenda hosi, wife kwa mpako. Kwa roho ako akimenya. So is the same, unadanganya Mungu ako hapa. Yes. Na unadanganya watu. EM Media, keeping your world.